these terms. But in general, when we say eczema, we mean dermatitis. When we say dermatitis, we mean eczema. But today we'll know what's the definition of eczema, what is the stages, types, and clinical presentation of eczema, what are the factors, clinical features of exogenous dermatitis, and the management plan in general. We'll take example about a dermatitis, exogenous type, about seborrheic dermatitis. Today, we'll know about seborrheic dermatitis and contact dermatitis. At the beginning, the definition of eczema. Eczema comes from a Greek word, which means to boil over, okay? To boil over or to rupture. It is a common inflammatory skin disease. The difference between eczema and dermatitis. Eczema, from its definition, it means to boil over, okay? We have vesicles. It means it's a pattern of inflammatory response. It's a pattern, it's a stage, okay? It's an acute stage of an inflammatory response, characterized by vesicles, erythema, papillovesicles, oozing, crustation in acute stage, lichenification in chronic stage. Then, in acute stage, I have inflammation, I have erythema, vesicles, papules and vesicles. I have oozing process. With oozing, I have crustation. Crustation means dryness, or drying the oozing materials, become crustation. This is an acute stage of eczema. In chronic stage, I have thickening, lichenification, okay? Dermatitis is an eczema or pattern of inflammatory response. And dermatitis means the acute stage only. The dermatitis means acute stage only. The general word هو الeczema. General word is the eczema. Dermatitis is a part of eczema, the acute stage of the eczema. But in general, when we say dermatitis, we mean eczema. When we say eczema, we mean dermatitis. بس هو بالحقيقة أكو difference. بس إحنا مشينا إنه ماكو difference بيناتهم. يعني أي word تعني هي dermatitis أو تعني eczema the same. بس إذا تعرفون يعني بمجرد الاطلاع إنه تعرفون هو بالحقيقة هو أكو difference إنه dermatitis is a part of eczema. Classification of dermatitis according to the cause. According to the cause, we divide into endogenous and exogenous. Endogenous means the process, the pathophysiology is within the body, inside the body. There is no an outside factor. Example, atopic dermatitis, pityriasis alba, seborrheic dermatitis, discoid dermatitis, asymptotic dermatitis, gravitational dermatitis or eczema, lichen simplex chronicus, neurodermatitis, and prurigo nodularis. An exogenous part means there is an outside factor, an external factor causing the dermatitis, like the contact dermatitis in its irritant or allergic, both. Photodermatitis, also irritant or allergic. Infective dermatitis means an infection causing dermatitis. These are external factors. The others are endogenous factors from within the body. واضحة الشاشة للجميع؟ إيه دكتورة واضحة. تمام. Clinical stages. The inflammatory changes of eczema usually divide into, goes to 3 stages. Acute stage, which as we said, characterized by acute inflammation. There is papules and vesicles. There is oozing, crustation. There is erythema and itching.
in acute stage clinically present with severe itching and erythema. We can also see edema at the site in acute stage. Example, in contact dermatitis, acute stage of contact dermatitis. Pompholyx in acute stage. Chronic form of dermatitis. هنا من دخلنا بالchronicity راح نشوف لا ماكو أدنى الأوزنج process، ما عندي vesicles، ما عندي edema، less itching. فهنا in chronic form there is characterized by thickening of the skin, thickening, dryness of the skin, excoriations, fissuring, lichenifications. These terms we have taken it in the previous lecture. Example, neurodermatitis or lichen simplex chronicus, the same name of neurodermatitis. Lichen simplex chronicus is the same neurodermatitis. Atopic dermatitis, nummular eczema in the same discoid dermatitis. Okay, so in the chronic form we have thickening, dryness, lignification, fissuring. In between the acute and chronic stage, we have the subacute stage. Subacute, there is erythema, but lesser than the acute. There is crustation and scaling, but not thick scales or thickening of the skin as in chronic. We have fissuring, moderate itching, and stinging or burning sensation. Example in atopic dermatitis or aesthetic eczema. دكتورة بس سؤال. نعم. السب أكيوت يعني بهالحالة يعني ما أشوفه هو يفرق عن الأكيوت، يعني بس للسيفير وها هي؟ اي هي ما تشوفين، هي بس تصنيفات كتب أكيوت سب أكيوت كرونيك. عادة بيجون على الاستشارية ما تخص أكيوت or chronic. Sub acute according to the duration, according to the clinical manifestation. ما تشوفين السكيلز كلش هواية، ماكو سكيلز، وبنفس الوقت ماكو اوزنج كلش هواية مثل الأكيوت، فجاء مصطلح السب أكيوت بين هاي وهاي. تمام شكرا. اوكي، بس هي كلينيكالي انت ما تعرفين الاوزنج فهي اكيوت، كرونيك فهو الثيكنينج. الثيكنينج كرونيك، اكو ثيكنينج بالسكين، اكو ليكنيفيكيشن. الاكيوت قلنا اكو swelling، اكو swelling and erythema بالاكيوت. راح نشوف vesicles, papules, present clinically with itching. Subacute also there is erythema, but less swelling, less fissuring. ممكن fissuring، نشوف السكيلز، اكو scales بس less than in the chronic stage. الchronicity main feature is thickening and lichenification. We said lichenifications mean thickening of the skin with hyperpigmentation and increased skin marking. This is what lichenification means. Hyperpigmentation or change in color with thickening of the skin and increased skin marking. This is lichenification. Histopathology. Dermatitis, as we said, dermatitis, there's inflammation and oozing. Then acrospongiosis. Spongiosis means intercellular edema. Spongiosis, characterized by intraepidermal vesicles with dermal edema. This is the mean spongiosis. راح نشوف هنا between the cells اكو white boundaries. This is spongiosis. There is lymphocytic infiltrate because it's inflammation. There is lymphocyte infiltration. There is acanthosis, increase the spinous layer, and hyperkeratosis, thickness of the epidermal layer. As we said, because there is thickening, and then hyperkeratosis, acanthosis, with spongiosis and lymphocytic infiltration. This is the main clinical pattern. Acute dermatitis, as we said, there is, if you see in the picture, oozing. There is crustation, there is vesicular eruption here. In this picture, there is vesicular eruption.
erythema, there is crustation. They are seeing this yellowish material on the skin, dry exudate. This is crustation, means dry exudate, crustation. The other picture also there is vesicles on the palm of the hand, vesicles, and you can see an exudate here a little bit, crustation. Okay, this is acute eczema, whatever the diagnosis, and this is the picture in the palm. This is pamphylux, and the other picture is it can be an acute dermatitis, acute contact dermatitis. Okay, but I want you to know what's the main feature of acute stage. It's subacute stage, milder erythema, slight scales with dry scales on or superficial discrimination. Sometimes you can see red, pinpoint, or rounded papules. Can be localized or generalized as in atopic dermatitis. إذا تشوفون أكو thickening, mild, أكو scales, okay, mild erythema. الإرثيما عادة أقل من الأكيوت ستيج. بالchronic dermatitis, lichenifications, accentuation of the skin lines with satellite and mild erythema, scaling, fissuring. As in a neurodermatitis, these pictures are neurodermatitis or lichen simplex chronicus on the ankle, Achilles tendon, and in the nape of the neck. And then this picture, can you tell me what is this picture? شنو دا تشوفون بالبيكتشر هنا؟ اكو erythema, اكو swelling, اكو discrimination. بس ماكو lichenification يا جماعة. ما عندي lichenification. اكو lichenifications ما واضحة، بس عندي scales واضحة، scales اكو. erythema subacute عشتيتكم subacute. الارثيما اقل، swelling ما عندي، بس شنو اكو discriminations، scales. ما صاير بعد مرحلة الليكنيفيكيشن. زين، فإذا هذا subacute. هنا thicker scales، شوفوا chronic thicker scales، واكو fissure، اكو lichenification. اللي شنو قلنا lichenification increased skin marking. دكتور هاي chronic عشتيده chronic. Okay. Management plan in general for dermatitis in general. نعم. Okay. آية. زين قولي شنو سؤالك؟ انت اي thickening راح تشوفين اكو skin marks، بس lichenifications means thickening of the skin with hyperpigmentation and increased skin marking. يعني تلاحظين هاي الصورة هسه طالعة قدامك، ايش تشوفين؟ اكو scales، اكو شوية thick. اذا تشوفين scales تحسين السكن هسه لو تلزمين هذا السكن شو تحسين السكن؟ thick لو thin؟ thick، مبين السكن مو normal thin وsoft، لا اكو thickness بالموضوع. بس هذا ما نسميه lichenification، ما وصل مرحلة lichenification. lichenification increased thickness more than this level، مثل هاي الصورة تشوفين هاي الناب اوف ذا نيك واضح عندك، او هاي النيورودرماتيتس بالانكل. هنا شنو اكو؟ تشوفين اكو سكين ماركينج، تشوفين السكين ماركينج اللي بالناف اوف ذا نيك، ركزي بالناف اوف ذا نيك، تشوفين السكين ماركينج كلش اوبفيس. ليش صار هيجي اوبفيس؟ لانه صار عندي thickness كلش بالسكين more than that thickness. that thickness مجرد كان عندي roughness بالسكين على شكل خشونة بالجلد. thickness ثاني roughness، لا هنا اكو thickness بالسكين، increase the skin layers، increase بالسكين layers، إضافة إلى شنو صار عندي؟ hyperpigmentation، إضافة إلى skin marking صار عندي obvious. هاي نسميها lichenification.
تمام؟ لا عفوا، هنا نفس الشيء. نشوف السكين ماركينج. هاي الصورة الأولى، السكين ماركينج كلش واضح. إضافة إلى الرفنس، the thickness, I have change in color and increased skin marking. Management plan in general, whatever the dermatitis type is, we have to know what is the clinical type, and you have to know what's the causative factor. Is it an endogenous? Is it an exogenous? Contact, whatever. When you know this etiological factor, we try to prevent this factor. Evaluate the triggering factors and complications if present. And start the appropriate local and systemic therapy. What are these local and systemic therapies? Local therapies, the main treatment in acute or subacute is to use a topical steroid or a topical agent in a form of cream. Why cream? Why I use a cream? Because the cream is a drying agent. I have vesicles, oozing process. I need to use a drying agent. So we use a topical steroid or topical creams like calcineurin inhibitors as tacrolimus and pimecrolimus in a cream form. Okay, this is number one. Number two, we can use wet compresses. Wet compress like potassium permanganate socks or normal saline socks to wipe for drying the areas. Yani, for drying the oozing process as potassium permanganate or normal saline. We use calamine lotion because we said in the acute process we have itching, severe itching. We can use it as a soothing and a calming material. We can also use zinc oxide paste in an acute stage or subacute stage. While in chronic stage, we have dryness. Here we have to preserve the fluid, intracellular fluid, or what's said, we have to rehydrate the skin. We have dryness. The process of rehydration, we use steroid under occlusion in a form of ointment. Under occlusion means we wrap it by a piece of nylon to enhance absorption and increase the humidity of the skin. The steroids in a form of ointment we can use in chronic stages. طبعا هاي emollients, as we said, to preserve. In refractory cases, phototherapy. The phototherapy means using of ultraviolet light, UVA or UVB. Actually, we use UVB in refractory treatment. Atopic dermatitis not responding to topical or systemic treatment. We cannot use topical steroids for a long time or systemic steroids for a long time. We go to another line, which is phototherapy. And immunomodulators, as we said, tacrolimus and pimecrolimus, these are steroid-sparing agents. And we can use steroid in acute stage or in the starting of the beginning in the chronic stage, but not for a long time, not more than 3 to 4 weeks. Then we have to change into a steroid-sparing agent to avoid the side effects of topical steroids. دكتورة؟ Yes. دكتورة الزنك اوكسايد شلون نستعمله بالضبط؟ الزنك اوكسايد؟ Paste. هو كريم paste زنك اوكسايد. يعني هو همات كريم؟ اي كريم زنك اوكسايد موجود نستخدمه مع الستيرويد. هم مسويني دراينج وهم ينطيني فد دكتورة يسوي سايد افكت همات الزنك اوكسايد ولا ما يسوي؟ لا ما بي سايد افكت ابدا، ما بي سايد افكت. Okay. Vaseline is an emollient. You can use Vaseline in chronic stage. ما يفضل نستخدم الزنك اوكسايد بالكرونيك ستيج
بنستخدم الإيمولينس مثل الفازلين. الزنك أوكسايد ممكن نستخدمه بالأكيوت ستيج as an emollient. It's also dry skin. It helps in drying skin. In systemic treatment, according to the case, if there's infection as infective eczema or infected eczema, we can use antibiotics. We can use sedative antihistamine in case of acute dermatitis. There is severe itching. Systemic steroid if there is a flare-up or widespread dermatitis, acute dermatitis or atopic dermatitis in a widespread. Immunosuppressant in chronic refractive treatments, and Puvalite, as we said, phototherapy and also in refractive treatments. Exogenous factor. As an exogenous dermatitis, example exogenous dermatitis, we have contact dermatitis. رح ناخذ example about exogenous dermatitis. Contact dermatitis, it's two parts. We have two types of contact dermatitis. We have allergic and irritant. Contact dermatitis is an eczematous inflammatory reaction caused by exposure to exogenous substance in the environments. It is of two types, usually irritant contact dermatitis, irritant which is induced by irritant substance, without causing any immunological factor. إذا ما عندي immunological process بس عندي irritation. Allergic contact dermatitis, here there is an exogenous factor causing an immunological reaction, causing an allergy. Example about contact dermatitis usually occur at site of contact with the material. We have leather material in shoes causing dermatitis, leather dermatitis, or nickel. A common site of nickel allergy is air loop in earlier earrings. The girls, they wear earrings causing dermatitis, or in the neck in case we're wearing a necklace. We can see common site for contact dermatitis. Contact dermatitis is a very common problem. Usually history of contact with some chemical substance or any material, specific material is very important. Well, we search for that history of contact. Irritant material, irritant contact dermatitis, the irritant is any physical or chemical agent capable of producing direct cytotoxic effect and the cell damage directly. طبعا تحتاج حتى تسوي irritation، أنا أي شيء يسوي لي irritation أحتاج concentration كافي وأحتاج time كافي. إذا sufficient time and concentration. I have an irritant physical or chemical agent causing a cell damage if applied in a sufficient concentration and for sufficient time. Irritant is the most common type of contact dermatitis. تشكل 80% of cases. يعني more common than the allergic type. It occurs can occur without previous sensitization. I don't need previous contact. Okay, previous contact is not required. Allergic type لا. We have لازم اكو sensitization. إذا يعني اكو previous exposure for the first time. In the previous exposure you don't develop symptoms. The second exposure نسميه sensitization. In the second exposure for the same material, the symptoms will appear. Okay. And then with irritant contact dermatitis, we don't need previous sensitization. We don't need previous contact because it is not an immunological process. It's a direct cytotoxic effect, direct cell damage. ما تحتاج immunological process. Clinical types, either symptomatic irritant response, subjective يعني يجيك patient رأسا صار عنده redness, irritation, يعني vesicles, papules develop at site of subject appear يعني irritant exposure. Chemical burns,
chemical burns, exposure to an acid or chemical factors, sometimes even corrosive materials can cause chemical burns. Acute irritant contact dermatitis and in chronic stage chronic irritant contact dermatitis. Example الwater الhousewife dermatitis اللي exposure to exposure frequently to water and cleaning materials can lead to chronic irritant contact dermatitis. Also ناخذ examples. Clinical manifestation of irritant contact dermatitis is determined by properties of irritant substance. يعني قلنا إذا كانت this irritant substance concentration مالها high, acidity مالها high, alkaline مالها low, accordingly, and to the host and environmental factors. Host factors or environmental factors. Example, concentration, pH, temperature, humidity, duration of contact, the age of the patient, sex, pre-existing skin disease, site exposed. يعني شافوا انه بالنسبه للايج example الايج انه extreme of age children with old age more prone to contact dermatitis than in middle age. السكس شافوا الفيميلز اكثر عرضه للكونتاكت درماتيتس من الميل. ليش؟ يعني التفسير انه الفيميل تتعرض اكثر لهذه الماتيريالز، مثلا ادوات التنظيف، ادوات وبالنسبه للميل انهم occupational occupational risk، اذا كان يشتغل مواد الحوامض والمعامل ممكن انه يكون اكثر عرضه. pre-existing skin disease اذا كان patient atopic، إذا أكو atopy بالموضوع فإنه more prone to irritant dermatitis than normal person. site exposure شافوا upper limbs more than lower limbs. بالنسبة للtemperature إنه شافوا أكو seasonal variation. بالwinter in winter season more irritant يعني cases of irritant dermatitis than in summer season. Why? Explanation يعني explanation كان إنه because sweating at summer prevent or decrease the concentration of the irritant material while in high number one, and in winter شافوا إنه dryness ماكو humidity dryness of the skin راح تزيد permeability of the material to enter the skin. فشافوا إنه هاي seasonal variation. الهيوميديتي قلنا انه كل ما كان اكو هيوميديتي كل ما قلت الirritant dermatitis، وهذه النظريات يعني هي كلها نظريات وفرضيات. Irritant substance may lead to direct damage as we said as strong acids, strong alkaline causing an acute reaction. هذا كانت إذا كانت يعني concentration مالها high concentration. إذا كان low doses، إذا كان low dose راح نسميه cumulative damage as in mild irritant leading to chronic reaction. In an acute reaction, I have high concentration causing the direct damage, or in case of low or insufficient dose will lead to cumulative damage in the skin leading to a chronic reaction. قلنا occupational disease. Contact dermatitis may occur as an occupational disease as in housewife dermatitis, dishwashers نتيجة exposure to the detergents, doctors نتيجة contact with antiseptic or etc. Common irritant, as we said, alkaline, chronic, acids, etc. Housewife dermatitis. Housewife dermatitis is a type of contact dermatitis that usually affect the housewife females. مو معنى انه ما تصيب الميل، ممكن تصيب الميل. Due to repeated exposure to toxic or subtoxic concentration of an offending agent. Example, alkaline detergents, soaps. Present repeated rubbing of the skin, prolonged soaking in water, faster the evolution of dermatitis. Usually present in the form of itching, dryness, roughness of the skin, scaling, and fissure in chronic cases. An example of housewife dermatitis.
أكو crustation، أكو thickening of the skin. Okay. The other example قلنا هاي الهاوس وايف dermatitis نتيجة الامرشن frequent immersion in water and cleaning material, detergent, soaps, etc. Second example about irritant contact dermatitis هو cement dermatitis. نشوفها بالبريك بالworkers. اوكي. السمن dermatitis هم شافوا ممكن يتكون من نوعين، الirritant والالرجيك dermatitis، لأنه بها مادة تسوي لي الالكالاين ميديوم of the cement، زين تسوي لي الirritant، وأكو chromate material تسوي لي الالرجيك material للdermatitis. Lip-licking dermatitis very common problem in children and an atopic patient. It's an irritation from the saliva. Lip-licking dermatitis is an irritant contact dermatitis. Napkin dermatitis also is an irritant dermatitis, type of dermatitis that affect the infant and children who wear napkin, or even old patients, bedridden patients who wear napkins. It's usually due to irritant that caused by urine or fecal material. This dermatitis may be complicated or followed by secondary candidiasis, very commonly complicated by the candidiasis. Differential diagnosis of napkin dermatitis, as we said in this picture, for differential diagnosis, candidal infection, fungal infection as tinea cruris, seborrheic dermatitis, bacterial infection, and inverted psoriasis. These are differential diagnosis of napkin dermatitis. التريتمنت بالنابكن dermatitis يعني على قد تاخذ فكرة عليها إنه avoid using occlusive diaper قدر الإمكان or frequent change the diaper every 2 hours to prevent the skin from contact with the materials, fecal or urine material. Keep the area clean and dry as possible using a barrier cream such as zinc oxide, and as a treatment we can use a mild topical steroid with topical antifungal creams at the site of napkin for short duration. Allergic contact dermatitis. خلصنا من examples of acute dermatitis. acute irritant dermatitis قلنا cement، housewife dermatitis والنابكن dermatitis، lip licking dermatitis. هاي كلها كانت irritant contact dermatitis. Allergic contact dermatitis as is a delayed hypersensitivity reaction that affects limited number of individuals after one or few exposure to an antigenic substance اللي هو الالرجين. Need, as we said, previous sensitization develop within 12 to 48 hours of antigen exposure. ليش هذا time for immunological process to develop and persist for 3 to 4 weeks. Common allergen, custom jewelry, nickel dermatitis, perfumes, and poison ivy. These are examples of allergens. Hair dye can cause also allergic dermatitis. Clinical presentation depends usually on the degree of sensitivity and the concentration of antigens. Usually in acute stage present with pruritic, eczematous, eruption. In acute stage there is vesicles, blisterings, and edema. In chronic stage, chronic allergy can cause lichenification and scaly flakes. Usually typically localized to the area that comes into contact with the allergen, corresponding exactly to the shape of the causative substance. Also, patchy or diffuse distribution can also be seen. And sometimes inhalation of a material can cause an allergic contact dermatitis. Inhalation. خلوا بالكم يعني صار systemic process فصار all over the body allergy. Allergic contact dermatitis. As a local or patchy involvement قلنا as nickel allergy in belt buckle
and jewelry in air loop, leather shoe dermatitis in leather because of leather, Erling dermatitis, nickel. This table shows a difference between irritant and allergic. We said the irritant is the most common type, 80% of cases. Can occur in every person, irritant, while in allergy, there is genetic predisposition. Not all persons develop an allergy. There is in irritant, there we have direct cytotoxic damage, while in allergic, we have a delayed hypersensitivity reaction. There is an immunological process. Occur as the first exposure, the irritant, while allergic need previous exposure or sensitization. The nature of substance, example, organic solvents, soap, detergents. While in allergy, we have a low molecular weight haptene, which is an allergen. Example, we have nickel. Concentration, usually in irritant, we need high concentration, as we said, to cause damage, direct cell damage. The allergy, any dose can cause the allergy if a person is predisposed to allergy, even low doses. Distribution, restricted to site of involvement, while allergy could be localized, restricted, or can be generalized. Sensation, this is an important feature. In irritant material, we have a burning sensation, more than itching. We have a burning sensation. While in allergic process, we have inflammation, we have an inflammatory process, immunological process, histamine release. So I have an itching sensation. While in irritant, we have burning sensation. Patch test usually negative, in irritant, positive in allergic. Onset immediately in irritant, immediately we can see minutes within hours, while in allergic we have a delayed process, need 12 to 48 hours. Treatment, as we said, diagnosis depend on history and good history, good examination, and using of patch test. A treatment, avoid the causative factor if possible, to know what is that factor and to avoid it, and use protective gloves and clothing and barrier as Vaseline. And use of in topical acute stage, we can use the topical steroid wet compress in Uzi stage, in Uzi lesion. And topical emollients for chronic conditions. Antihistamine if needed. الباتش تيست، هذا الباتش تيست باختصار انه you detect what is the causative agent in acute contact dermatitis, apply small doses of a known allergens at the back of the patient, and we close it, leave it for 48 to 96 hours, and then read the reaction. Positive patch test shows erythema, papules, and even vesicles. من يكون vesicles معناها هذا كلش strongly positive. إذا كان مجرد erythema, mild erythema يعني إنه هو weak positive. هذا الباتش تيست يعني مواد معروفة مسبقا ونحطها على ظهر البيشنت ونعوفها فور 48 إلى 96 ساعة ونقراها بعدين ونشوف الرياكشن شنو. هل هو inflammation؟ ماكو رياكشن نيجاتيف. اكو رياكشن شنو نوع الرياكشن؟ redness, papules, vesicles، ونشوف. اكو مصطلح اسمه infective dermatitis اللي هو اكو dermatitis اكو to avoid. انت من عرفتي شنو الكوزيتيف ايجنت، ها هي تجنبيه وانت بخير. تجنبي الكوزيتيف ايجنت. اي to avoid. احنا اهم شيء انه نعرف. اكو هوايه حالات صعبه نعرف، ما راح البيشنت يقدر يعرف، فانه by experience انه هذا الماده هيجتها، هذا الماده سوت عنده dermatitis فراح يتجنبها بالمستقبل. Infective dermatitis caused by a focus of infection due to microorganism itself or its product. Might appear around sinuses, ears,
commonly caused by staph aureus infection, streptococcal infection, even fungal infection, scabies, pediculosis. نشوف انه صار dermatitis at the site of infection. يعني irritation، يعني اما due to the infection itself or its product. Clinically present with features either of acute, subacute, or chronic dermatitis. Usually, if it clears when the infection is treated and eradicated. تروح. نعم. السكيبيز نسميها الجرب، أو بالعربي الجرب سكيبيز. البيديكيلوسيس القمل، قمل الرأس، قمل الشعر، القمل. اوكي، سكيبيز الجرب. راح تاخذوها بالمحاضرة مال الانفستيشن ان شاء الله، two types، يعني السكيبيز والبيديكيلوسيس ان شاء الله، واذر انفكشن. اكو مصطلح نسميه هذا infective dermatitis، اكو مصطلح نسميه infected dermatitis اللي هو dermatitis عادي whatever the cause كان، irritant، contact، atopic، وصار عليه infection، يعني complicated by infection، نسميه infected dermatitis. اوكي، that infective dermatitis means هو اكو عنده infection سوالي dermatitis. infected dermatitis هو dermatitis complicated by infection. ناخذ بس على السريع example about endogenous dermatitis. انتوا عندكم محاضرة هسه 12؟ تريدون تاخذون هذا السيبورك لنعوفه على المحاضرة الجاية؟ ناخذها لنعوفها؟ تكلموا. دكتورة نعم. دقيقة. دكتورة بس ممكن سؤال؟ اوكي، بس مو الجروب الاول هندا يسأل سؤال، ما اعرف تسمعون لو لا. بس دكتورة خلينا نخليها على المحاضرة، إنه محاضرتين ديرماتايتس بس. هسه خلينا نكمل أسئلتنا لأنه ب 12 عندنا محاضرة دكتور. اوكي، هسه هنا راح نتوقف، للسيبورك درماتايتس راح نتوقف. تمام، اللي هو راح ناخذ المحاضرة الجاية. بس زميلتك كانت تسأل سؤال infective dermatitis يعني infected لو infective. الانفكتيف هو انت عندك مثلا انفكشن، مثلا عندك بيديكيلوسيس، واحد بيشنت عنده بيديكيلوسيس، هو البيديكيلوسيس راح ينعدي، مو الدرماتايتس تنعدي. هي عرفتي؟ هي الانفكشن اوريدي راح يعدي، مثلا عنده ستاف انفكشن، عنده سكيبيز، عنده بيدكس، راح يعدي الاخر. فهو الانفكشن اللي يخوفك من الانفكشن انه ينعدي وليس الدرماتايتس. اوكي، انفكتد درماتايتس لانه انت صار ريسبونس البادي للدرماتايتس، ريسبونس بادي للانفكشن صار درماتايتس. يعني كريسبونس للفيتال ماتيريال مال السكيبيز مثلا، او للبيدكس، صار عندي irritation، صار عندي درماتايتس، هيجي تحس بيها. الانفكتد لا، يعني هو درماتايتس صار عليه انفكشن. يعني قصدك اذا you catch it you do the examination؟ لا، هو complication، هو complication، هو عادة يصير bacterial infection. الانفكتد درماتايتس مو هربس، الانفكتد درماتايتس عادة هو bacterial infection للدرماتايتس. مثلا اتوبيك درماتايتس، واحد patient اتوبي، زين، more prone to bacterial infection، زين. او عندك مثلا acute contact dermatitis وصار بي infection منه oozing process، ومثلا neglection صار عنده dermatitis، صار عنده infection dermatitis، صار عنده infection. اما process of يعدي وما يعدي، فيعني هو كون اذا هو infection فinfection هو المفروض يعني infection يعدي، بس ان انت مو خوفش من ان dermatitis بدنا نحكي عليه احنا. يعني مثلا عندك herpes، اذا صار عنده herpes مثلا atopic dermatitis complication by صار عنده herpes infection. هو herpes اكيد يعني اذا صار عندك contact with الفلويد ماتيريال مال الهربس فتنعدين، ممكن يصير عندك. فيعني هو البروسيس انه انا الانفكشن هو انفكشن يعدي، بس احنا لما نحكي عن الانفكشن نحكي عن dermatitis.
ما ادري اذا وصلتش اذا جاوبت على. تمام. يعني هو الانفكشن هو بشكل عام انفكشن، يعدي اوكي، بس according to the type of infection. وانت راح تسوي، انت ما راح تسوي يعني انت examination، يعني اذا قصدك في حال انت تسوي examination تخاف ان تنعدين يعني. you are wearing gloves or etc. عندك فد prevention maneuver. زميلكم سأل سؤال، عفوا منو سأل سؤال من الأولاد؟ نعم دكتورة. اي شنو سؤالك؟ دكتورة الاريتنت والالرجيك كونتاكت ديرماتايتس، اها يعني هسه انا بالامتحان دكتورة يجيبوا لنا سلايدات اي ويريد من عنده دايجنوسيس، هو شنو الشيء اللي يخليني انا اسوي دايجنوسيس من الصورة؟ هو نفس الشيء هذا المبينات. اي زين بالهيستوري وهو يعني هم راح يسوي يقول لك انا كونتاكت ويا فلان ماده، ما هو الاريتنت ولا اثنيناتهم كونتاكت يعني انه الالرجيك، بس البريفيوس اكسبوجر هذا اللي يفرق لي. لا يعني previous exposure اوكي، انت كل شيء كلها تساعد، الهيستوري تساعد يعني سواء first exposure previous exposure، شنو type of material contact صار وياها contact. قلنا مثلا اذا leather فهذا يسوي لنا allergic، زين most commonly allergic. اذا نيكل most commonly allergic. اوكي يعني مثلا اشوف لك طبعا هي طبعا هو كلش difficult. مرات ممكن تقولي ليش مو نيكل اسوي لنا مثلا irritant material، وما اقدر اقول لك لا ما يسوي. اي بس دكتور، انا اقول يعني most لانه هي common سبستانس most common. تسوي هنا ديرماتايتس وهنا ديرماتايتس، شلون اي اميز؟ most common. شلون تميز؟ بابا احنا يعني احنا كنجيب لك صوره ما راح اقول لك تعال ميز، زين؟ بس انت الهيستوري اذا اريد انطيك كيس مثلا، انطيك كيس من الهيستوري، انطيك فد كلو. اذا هو direct contact, first exposure, burning sensation, developed within instantly within exposure, low need time. يعني انطيك فد معطيات تدليك اذا هذا acute or chronic، هذا irritant or allergic. والجدول اللي انطيتك اياه يفرق لك اذا كان irritant or allergic. زين الماتيريالز، اكو ماتيريالز بعضها مثلا اقول لك نيكل مثلا الحزام، بالنسبه للشباب الحزام او الدقمه مال الجينز هذول اكثر شيء الرجيك. تمام. بالنسبه للبنات الايرلينج اللي يلبسون التراتشي او القلاده مال النيكل، القلادات او السوار او الساعه اللي بيها نيكل، هذول موست كومنلي الرجيك مو irritant. بعد تشتد اقول موست كومنلي allergic. اوكي فهذا انه هذا الالرجيك. زين يعني دكتوره بالامتحان نعم. يصير اكتب بس كونتاكت ديرماتايتس على السلايد؟ اذا كنت انا الممتحنه لو اذا كان مو مشكله، مو احتمال وانا ما أنا دكتوره المشكله احنا احنا امتحاننا يعني اول اربعاء ان شاء الله. ان شاء الله. يعني من يجيني السلايد يعني بعض الدكاتره يقول يعني ما يعني هي هاي الرجيك هاي كونتاكت يعني irritant، او بعض يعني يقبل بالكونتاكت، يعني زين هسه احنا شو اسمح نسوي؟ لي اسمح لي اذا يعني جبت لازم لك هيستوري ينطيني؟ لا زين اذا جبت لك صوره مال دايبر، هذا شنو؟ دايبر اريا وعليها درماتايتس، هاي شنو؟ الرجيك؟ لا مو قلنا الدايبر example of an irritant contact dermatitis irritation with fecal material الموجوده واليورين material، فلازم تعرفها. مثلا الدايبر example of، يعني اذا جبت لك صوره نابكن. دايبر واريتيشن مثلا عندك الليب ليكينج درماتايتس ما اقبل تقول لي الرجي، هذا irritant with saliva، هذا irritant contact dermatitis، فلازم تقول لي irritant contact dermatitis. بس اذا جبت لك مثلا بنطلون جينز واحد الابدومين على الدقمه مؤشر مالت البنطلون جينز، هذا كلش سلايد كلش كومن يجي، او البيلت والسايت ماله صار درماتايتس، هذا شنو؟ هذا allergic contact dermatitis. تمام. او مثلا هسه الشو درماتايتس. زين دكتوره، هو انا القصد مالتي يعني انه يعني ليش مو هو صار كونتاكت ويا هاي مثلا اللي مثل الحزام او فد شيء وصار عنده اريتيشن من عنده وسميناه اريتنت، بنفس الوقت ممكن تكون هي الرجيك اذا اسوي له الباتش تيست ويطلع عنده فد بوزيتيف من سبستانس، فيعني هي شويه ديفيكولت تصير.
هي هاي شويه اكو أي. بتهول بيها يعني، لانه احنا نقول allergic process more commonly. ما اقدر اقول لك يعني مثلا هسه واحد لبس شو وصار عنده كونتاكت ديرماتايتس من عنده، ما اقدر يعني اجزم لك اقول لك هذا allergy until proof otherwise. فانا بيجي كيس انا ما راح اجيب لك يجي كيس مثلا اقول لك تعال قول لي هذا هل هو allergic هل هو irritant، لانه لازم بيها ورك اب. زين، لازم انت تشوف هيستوري، تشوف examination يعني هيستوري، تشوف شنو فاكتور previous sensitization or not، تسوي له باش تيست. زين، فانا ما معقوله اجيب لك صوره شو درماتايتس واقول لك هذا irritant او allergic، بس اجيب لك الشيء الاوبفيوس، مثلا اجيب لك lip licking واقول لك هذا شنو. واضح يعني هم نراعي، احنا نراعي بنحط السؤال، هم نراعي اذا شيء ممكن يحير البيشنت يحير الطالب ما اجيب له اياه الا اذا اقول له ورك اب سوي يعني كيس وانطيك معطيات وانطيك سوى باش تيست وسوى هالقد وانطيك الباش تيست طلع بوزيتيف، يعني انطيك انه هذا مثلا يمشي ويا انت تستنتج انه هذا الرجي. بس انا كصوره اجيب لك صوره واقول لك هاي شنو، اجيب لك شيء اوبفيوس يعني لا تحتار لا تقلق، تمام لازم اجيب لك شيء دكتورة، هو اوبفيوس، الا بالهيستوري يلا تنحل المشكله. بس يعني لازم انت تكون قارئ حتى تعرف هذا اوبفيوس ولا لا. اوكي